Sisi tuseme Archbishop Sapit, I want to thank you, my brother, and the church. The church is the conscience of the nation. A time like this one, when everybody has been silenced, is only the church that can speak for us. Kwa hivyo tunakuomba Archbishop na kanisa la ACK, continue speaking for the people of Kenya. Vile mulitoa taarifa hii mambo ya chief, is it working? Mambo ya chajo ya ng'ombe, muko na haja naye? Sisi tunataka madawa ya binadamu, hapana ya wanyama. So ile shida iko Kenya ni mambo ya uongo. Na ndio mimi nilipata matatizo pale kwa serikali kwa sababu mimi mtu ya ukweli. Na wale ni watu ya uongo. Hata saa hii maneno ya abduction, rais alisema hakuna, alisema karibu mara 5, si ndio? Juzi akasema iko. Saa hii nimeona kibaraka yake huko, ile mjumbe anatumianga ati anadanganya wa Kenya ati hii abduction Rigathi Gachagua ndio anafanya. Ni ujinga, si ujinga? How can you respect the people of Kenya? The people of Kenya are very intelligent, and you people are running out of lies. Mumedanganya watu mpaka you have started believing in your own lies.